Okay, so the Nishtana is a series of 4 questions that is part of the Magib section of the Seder. And the purpose of it is kind of to initiate the questions. We talked about how we want the kids to ask questions, but a lot of times younger kids aren't, willing to step up for themselves and ask questions. So this kind of gets everything started. Now, in addition, one custom that a lot of people have will be to say the Nishtana in a few languages. As you realize, we just read Halach Ma'anya, in which we invited people to our Seder. So who's going to walk through the door? You don't always know, and you don't always know what language they're going to speak. Or in theory, we don't usually have randoms walking through our door, but in hopes that they will. So at our Seder today, we're very lucky to have lots of different people with lots of different languages. So I stalked you for your dialects, and hopefully Google translates it okay. So I guess let's have someone read it in English first, and then if anyone wants to just give a sample of what we do so twice. So what was the step that we dipped twice in? The karpas. Perfect. So we dipped twice with the karpas, so that was the first time we're going to start to ask questions. The second one is, on all other nights we eat chametz. What's chametz? It's the opposite of matzah. So we talked about how matzah is unleavened bread. Chametz is anything that's leavened. So that's something else we noticed that's different about tonight. And number 3, on all nights we eat any kind of vegetables, and on this night maror. That's something we haven't talked about so much yet, but we'll get to. That's another part of the Seder. The maror, does anybody remember? Is the bitter herbs. The herbs that we'll get to later. And then on all nights we eat sitting upright or reclining, and on this night we recline, which we discussed earlier, which is a symbol of freedom. We're able to sit as we want. So that's in English. Does anyone want to read their language? Sure. Just kidding. Sebastian? French? No, you're going to read your language? Haitian Creole. Seriously? Yes. Oh, okay, I love it. Hey, great. That's nice. Okay, Sebastian. Pour qui ça la nuit ça différent de toute l'autre nuit? Toute nuit nous trempons une seule fois. Pour qui ça nuit ça nous devons tremper 2 fois. Toute nuit nous manger Chametz. Chametz and au soir matzah. Pour qui ça la nuit ça c'est matzah seulement à manger. Toute nuit, nous mangeons n'importe quelle qualité de légumes. Pour que ça nuit, ça c'est marrant pour nous manger. Toute nuit, nous mangeons chita droite devant mon Dieu, ou bien chita à table. Pour que ça nuit, ça nous chita genoux. That's real-time translation. Yes. Russian. Anybody else? Давай, сейчас, пожалуйста. Говорите по-русски. Мне намного сложнее теперь. Что делает это? Чем эта ночь отличается от всех других ночей? Во все ночи мы должны есть погружением не только 1 раз, а что мы делаем в эту ночь дважды. Из всех ночей мы едим хамец или мацу, но в эту ночь мы едим только мацу. Из всех ночей мы едим любые овощи, а в эту ночь марора. Из всех ночей мы едим сидя прямо или полулежа, а в эту ночь все откидываемся. I try to read in Swahili. Okay. Okay. Inasofanya usiku ini tofauti na wote wengine usiku. Katika usiku wote tunahitaji sikuzamisha hata mara moja. Katika usiku huo sisi hufanya hivyo mara 2. Katika usiku wote sisi kula samej au mataj, na katika usiku huwa tu matzah. Katika usiku wote sisi kula aina yote ya moga na zua ya mara usiku. Katika usiku wote sisi kula ameketi wima au wakilala, na katika usiku huo sisi wote wataketi. Asante sana.
Filipino. ¿Qué hace diferente a esta noche de todas las demás noches? En todas las noches no precisamos sumergir ni siquiera una vez. Y en esta noche lo hacemos 2 veces. En todas las noches comemos yametz o matzá. En esta noche solamente matzá. En todas las noches comemos cualquier clase de verdura. Esta noche maror. En todas las noches comemos sentados, erguidos o reclinados. Esta noche todos nos reclinamos. And you can take these to your seders also and kind of have your input in. Akan dukan dare muna bukata su ma bakod da sau daya akan wannan dare mun yi haka sau biyu akan dukan dare muka ci hametz ko matsa da kuma akan wannan dare ne kawai matsa akan dukan dare muka ci kowane irin kayan lambu da kuma akan wannan dare maro akan dukan dare muka ci zaune tsaye ko kuma akan sasaniku da kuma akan wannan dare mu duka kwanta. But now you have to answer those questions. Pourquoi cette nuit se différencie de toutes les autres nuits? Toutes les nuits ne sont pas tenues de tromper même une seule fois. Cette nuit, nous le faisons 2 fois. Toutes les nuits, nous mangeons de hamatz et ou de la matzah. Cette nuit seulement de la matzah. Toutes les nuits, nous mangeons n'importe quelle sorte de légumes. Cette nuit, du marron. Toutes les nuits, nous mangeons aussi ou accoudés. Cette nuit, nous sommes toutes accoudées. My translation is wrong. Oh, sorry. Yeah, mine Google was. Translate. कि सबै रात यो रात हिँड्छ सबै रातमा हामी त दुई गर्न यो रात एकपल्ट पनि दिएको आवश्यक छैन सबै रातमा हामी वा खाने र यो रातमा एन्ड सबै रातमा हामी तरकारीको कुनै पनि किसिमको खाना खान्छन् र यो रात मरोरमा सबै रातमा हामी सोझो बसिरहेको वा र यो रातमा हामी सबै खाना Ano pagkakaiba itong gabi sa ibang mga gabi? Sa lahat ng gabi na ito'y kailangan ilagay sa tubig na asin, bakit ngayon ay 2 beses natin kailangan gawin? Sa lahat ng gabi na kumakain ng hametz o matza, at sa ngayong gabi ay matza lamang. Sa lahat ng gabi, kumakain kami ng anumang uri ng gulay, at ngayong gabi ay maror lamang. At sa lahat ng gabi na kumakain tayo ng nakatayo o nakaupo, at ngayong gabi ay nakahiga. Oh, you nice. I'm kidding. Oh, come on. Are you not going to do it? With the southern. With the southern. So what makes this night different from all others? On this night we need not dip even once. On this night we do so twice. On all nights we eat chametz or matzah, and on this night we only eat matzah. On all nights we eat any kind of vegetables, and on this night myrrh. On all nights we eat sitting upright or reclining, and on this night we all recline.
Okay, yeah. Muyakuri luno lusiko luli lungi. Amasiku zoshi uhira liguma kwani luno lusiko lusha kabiri. Muyakuri luno lusiko ulia hametz matzah and masiku zoshi luno lusiko matzah gusa. Luno lusiku ezindi siku ulia imboga zosi pani luno lusiku luya maro. Masiku zosi ulia uya We wouldn't know, so it's and luno lusiku ulia jasira. In the third sentence, you should. Ekiro kino tulya bulala nnyo singa buli kiro ekya buli lunaku. Ekiro kino tetunnyika mulundi gumu, tunnyika emirundi ebiri. Ekiro kino tulya kamesi, ekiro kino tulya kamesi yekka. Ekiro kino tulya essubi, ekiro kino tulya mata, ekiro kino tulya nga ekiro kino tulya nga tetuzeredde nga tulambadde twebase tulya nga tuteredde. Great. Okay. في هذا من كل الليلات بناكل من أو بندخل العيش إلى الملاء، فلكن في هذا الليل بندخل مرتين. في كل الليل بناكل من الحمص والمدس، ولكن في هذا الليل بناكل فقط من المدس. في كل الليل بناكل من الخضروات، ولكن في هذا الليل بناكل من المرور. في كل الليل بناكل مزدودا، ولكن في هذا الليل بناكل رغدا، وفي هذا الليل بناكل نعيما.